Hi guys, இன்றைக்கு நாங்கள் N47 கேப்பில் இருக்க வேல்வ் எல்லாம் மாற்ற போகிறோம். சிலிண்டருக்கு 4 சொல்லி எல்லாமே 16 வேல்வ் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 8 வேல்வ் பெருசாகவும் 8 வேல்வ் சின்னதாகவும் இருக்கும். பெருசாக இருக்கிற வேல்வ் வந்து அட்மிஷனுக்கு வர்றது, எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து சின்னதாக இருக்க வர்றது. இந்த டைமிங் செயின் அருந்தபடியாக எல்லா வேல்வும் பிஸ்டனில் தோடுபட்டுட்டு அதனால எல்லாம் வந்து கம்ப்ரஷன் லீக் ஆகுது. எங்களுக்கு எல்லாம் லேசாக நெளிஞ்சிருக்கும். அது கண்ணால் பார்த்தா தெரியாது, மிஷினில் பார்த்தா தான் தெரியும். நாங்கள் எல்லாம் படிவு அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி போட்டு இந்த வேல்வ் மாற்ற போகிறோம். அதாவது வேல்வ்ண்டா இப்படி இருக்கும் வேல்வ். மற்றது இந்த ஜாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது, இந்த ஒயில் உள்ளுக்கு லீக்காமல் இருக்கிறது தான் இந்த ஜாயிண்ட். இதை ஃபுல்லாக நீட்டாக வடிவாக உங்களுக்கு நாங்கள் செஞ்சு காட்டுறோம் இந்த வீடியோவில். அதை பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா ஸ்ப்ரிங்கையும் கலட்டிட்டோம். வேல்வை ரிலீஸ் பண்ணதுக்குரிய ஸ்ப்ரிங் எல்லாம் கலட்டிட்டோம். எல்லாம் இங்கே இருக்குது. இதெல்லாம் கரெக்டாக தான் வேல்வ் ரிலீஸ் பண்ணலாம். 8 வால்வுக்குரிய ஸ்ப்ரிங்கையும் கலட்டியாச்சு. நம்ம இப்போ அட்மிஷன் வேல்வை மட்டும் செய்ய போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வேல்வில் வந்து கேப்போட கான்டாக்டுக்கு வர ஒரு பிளேஸ் ஒன்று இருக்குது. அந்த பிளேஸ் வந்து நாங்கள் வந்து தேய்ச்சி போட்டு தான் போடணும். புதுசாக நாங்கள் வேல்வ் மாற்றிக்கல. அதுக்குரிய பேஸ்ட் வந்து இருக்குது. பேப்பர் இருக்குது தானே, தேய்க்கிற பேப்பர் மாதிரி தேய்க்கிற ஒரு பேஸ்ட். இதை நாங்கள் வேல்வை சுற்றி வர போட்டுட்டு தேய்க்கணும். தேய்ச்சி சுற்றி போட்டால் தான் வந்து வேல்வ் வந்து சரியாக, புது வேல்வ் வந்து சரியாக கேப்போட கான்டாக்ட் ஆகும். அப்போ தான் வந்து எங்களுக்கு கம்ப்ரஷன் லீக் ஆகாது. ஓகே, பழைய வேல்வுக்கும் புது வேல்வுக்கும் உங்களுக்கு நான் டிஃப்ரெண்ட் காட்டேன். இது அடிபட்டபடியாக எப்படி நெளிஞ்சிருக்குன்னு மட்டும் பாருங்கள். கண்ணால் பார்க்க முடியாது. பாருங்கள், பழைய வேல்வ். ஓகே, இது புது வேல்வ். டிஃபரெண்ட்டாக பார்த்தீங்களா அவ்வளோ நேராக சுற்றுதுன்னு சொல்லி. ஓகே, அதான் நாங்கள் ஃபுல்லாக எல்லா வேலையும் மாற்ற போகிறோம். பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் இந்த பேஸ்ட்னு சொன்னேன் தானே, அது இப்படி தான் பேஸ்ட்டை பூசணும். 2 விதமான பேஸ்ட் இருக்குது. ஒன்று மெல்லிஸு, மற்றது வந்து கொஞ்சம் மொத்தமான போட்டு தேய்ச்சிட்டு அது பிறகு மெல்லிஸாக நான் போடணும். ஓகே, புது வேல்வ். ஓகே, ஏன்னா லேட் ஆகும் செய்யுது. புதுசாக தேய்ச்சது. இது இப்போ தான் தேய்ச்சது, முதலாவது சிலிண்டருக்கு தேய்ச்சது. இதில் அந்த தேய்ச்ச அந்த இதில் இருக்குல்ல, அது தேய்ச்ச மாதிரி இருக்குது பேர். இது தொட்டு காட்டுங்க. இந்த இடம்
இந்த இடம் இருக்குது. ஓகே, இந்த இடம் தான் வந்து கேப்போட கான்டாக்ட் வரப்போகிற இடம். ஓகே, இது வந்து புதுசு, தேய்க்காது, இன்னும் தேய்க்காது, எப்படி சைனிங்காக இருக்குன்னு. ஓகே ரைட்டா. காய்ஸ், உங்களுக்கு நாங்கள் இந்த கேப்பில் வால்வ் மாற்றி காட்டினோம். அதை எப்படி இந்த கேப்போட செட் பண்ணுறது, எப்படி தேய்க்கிறது, என்னென்ன விஷயங்கள்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் சொல்லி காட்டினேன். அதில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எல்லா வால்வும் பூட்டி இந்த கேப்பை ரெடி பண்ணிட்டோம். ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணுறதுக்குன்னு சொன்னால் நிறைய வேலைகள் இருக்குது. இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து நீட்டாக இருக்கணும், துப்புரவாக இருக்கணும், சேமாக இருக்கணும். அதாவது எல்லா இடத்துலையும் சேமாக இருக்கணும். இருந்தால் தான் வந்து இந்த பார்ட்ஸ் உங்களோட மோட்டரோட சரியாக ஃபிட் ஆகும். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கேஸ் கட் புதுசாக போடணும். அந்த நட்டு, கேஸ் கட் பூட்டுற நட்டும் புதுசாக போடணும். அது பூட்டுறது வந்து நட்டவாட்டுக்கு பூட்டுறாது, அதுக்குரிய ஸ்பெசிஃபிக்கு இருக்குது. அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த பேப்பரில் எங்களுக்கு எந்த நட்டு ஃபஸ்ட்டாக டைப் பண்ணணும், எவ்வளோ நியூட்டனில் டைப் பண்ணணும் என்று சொல்லி எங்களுக்கு தெரியும். இந்த பேப்பர் வந்து நீங்கள் உங்களோட மோட்டருக்கு நீங்கள் கொம்பனியில் போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்களே தருவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா இன்டர்நெட்டில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஃபர்ஸ்ட் நட்டு 70 நியூட்டனில் பூட்டி அதை 180 டிகிரியில் திருப்பி லூஸ் பண்ணி திருப்பி 50 நியூட்டனில் பூட்டி 120 டிகிரி 120 டிகிரி பூட்டணும். அதே மாதிரி எல்லா நட்டும் அதுக்குரிய ஓர்டர் இந்த இருக்குது, எங்கள்கிட்ட இருக்குது, எல்லா ஓர்டரும் இருக்குது. அதே மாதிரி பூட்டணும். அப்படி நீங்கள் பூட்டலன்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கெப்பில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஒயில் கூட தண்ணி, மற்றது கொம்ப்ரஷன், இது அவ்வளோத்துக்கும் வந்து தனித்தனியாக எங்களுக்கு ஹோட்டல் இருக்குது. அந்த நட்டு நாங்கள் ஒழுங்காக பூட்டாட்டிக்கு என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் உங்களோட வாகனத்தில் ஒயிலும் தண்ணியும் வந்து ஒண்டாகும், கலக்கும், கொம்ப்ரஷன் சரியாக வராது, மோட்டர் வந்து ஒழுங்காக சுற்றாது, உங்களோட ஹோஸ் பவர் ஒழுங்காக கிடைக்காது. நீங்கள் மோட்டர் பூட்டைக்குள்ள இப்படி வேலையில் செய்யக்கல எப்பயுமே இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து நீட்டாக இருக்குதா, மற்றது நட்டுகள் டைட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அதுக்குரிய டூல்ஸ் இருக்குது, அதையும் கண்டிப்பாக பாவீங்க. எல்லாத்தையும் வடிவாக செஞ்சுக்கிட்டு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் வராது. இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த மோட்டர் எப்படி ஃபுல்லாக ரீபில் பண்ணுறது, இந்த கெப்பையும் மோட்டரையும் சேர்த்து மிச்ச பார்ட்ஸ்லாம் சுற்றி வேறு இருக்க பார்ட்ஸ்லாம் பூட்டி காட்ட போகிறோம் பாருங்கள். கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட புது கேஸ் கட். நான் உங்களுக்கு கெட்டை எப்படி துப்புரவாக க்ளீன் பண்ணி காட்டினமோ அதே மாதிரி மோட்டரோட சர்ஃபேஸையும் வடிவாக நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி துப்புரவாகணும். புது கேஸ் கட் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கூட அவங்க எழுதியிருப்பாங்க டொப்புன்னு சொன்னால் மேலே வர பக்கம். அதே நாங்கள் கவனம் பார்த்து போடணும். நார்மலாக ஒரு சில வாகனங்களில் அது தலைகளாக பூட்டக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது. இருந்தாலும் எல்லா கேப்லேயும் வந்து இந்த கேஸ் கட்லேயும் வந்து எழுதியிருப்பாங்க டொப்புன்னு சொல்லி. அந்த பக்கத்தை நம்ம மேலே வச்சு போட்டு இப்போ நாங்கள் கெப்பை இதோட பூட்டி முதலாவது நட்டை பூட்டி கூட காட்ட போகிறோம். மிச்சதெல்லாம் டென்சர் போகும் பாருங்கள். காய்ஸ், நாங்கள் இப்போ உங்களுக்கு ஃபுல் டைட் பண்ணுறதுக்குரிய இது பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு முதலாவது கூட்டுறதை மட்டும் காட்டுறேன் பாருங்கள். 70 அந்த டூல் நியூட்டன் மீட்டர் அளக்கிற டூல் 70 செட் பண்ணியாச்சு. முதலாவது பேஸ்
ஓகே, இப்படி சத்தம் கட்டுச்சுன்னா அந்த 70 நியூட்டன் வந்துட்டுன்னு அர்த்தம். நாங்கள் இப்போ முதலாவது ஃபேஸ் வந்து 70 நியூட்டன் எல்லாத்துக்கும் பார்த்தாச்சு, எல்லா நாட்டுக்கும். இப்போ 180 டிகிரி ரிலீஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ண பிறகு எல்லா நாட்டுக்கு இப்போ ஓர்டரில் அதே ஓர்டரில் 50 நியூட்டன் வைக்கணும். ஸோ கடை சாவியை நாங்கள் 50 செட் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், ஓகே 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 காய்ஸ், இப்போ நாங்கள் கடைசி நட்டு போட்டுறோம். ஓகே, அடுத்த என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் 120 டிகிரி 2 தடவை காமிச்சோம். ஒரு தடவை 120 டிகிரி 10 நட்டுலையும் திருப்பி 120 டிகிரி 10 நட்டுலையும் நாங்கள் பூட்ட போகிறோம். அதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் பூட்ட போகிறோம். ஆனால் இந்த டூல்ஸ் வந்து ப்ரெசிஷனான டூல்ஸ். இப்போ நாங்கள் இது 50 நியூட்டன் செட் பண்ணியிருக்கோம், அது நாங்கள் கூட்டணும். இல்லைன்னு சொன்னால் எங்களோட டூல்ஸை பார்த்து வைக்கிறோம். ஓகே, பாருங்க. ஓகே காய்ஸ், எதனால இந்த மோட்டர் அப்செட் ஆச்சோ, இதனால் இந்த மோட்டர் வந்து செயின் அறுந்துச்சோ, இப்போ நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். மிச்ச பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக பூட்டியாச்சு, கேப் பூட்டியாச்சு, கேஸ்கட் மாற்றியாச்சு, சப்போர்ட் மாற்றியாச்சு, எல்லாம் மாற்றிட்டோம். இப்போ வந்து நான் மெயினான இடத்துக்கு வந்துடுங்க, அதாவது டைமிங். இந்த மோட்டருக்கு டைமிங் செட் பண்ணுறதுக்குன்னு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அதுக்குரிய டூல் இருக்குது. டூல் இல்லாமல் செய்யலாம். அது நாங்கள் வந்து செயின் அறாமல் இருந்திருந்தால் டூல் இல்லாமல் செய்யலாம். இப்போ செயின் அறந்துட்டு அதுக்குரிய அந்தந்த இடங்களில் கிராங்க் சாப் அந்தந்த பார்ட்ஸை அந்தந்த இடத்துல வைக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு எங்களுக்கு இந்த டூல் வேணும். இந்த டூல் வந்து நீங்கள் N47 N57 மோட்டர் செய்யலாம். 2 லிட்டர் 3 லிட்டர் 1.6 அது செய்யலாம். ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த மினி பிஎம்க்குரிய பார்ட்ஸ் தான் இது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து எல்லா புளியும் கிட் வாங்கியிருக்கோம். அந்த டைமிங் கிட் வந்து எங்களுக்கு செயின் 3 செயின், ஒயிலுக்கு வர செயின், டீசல் பம்புக்கு வர செயின், மற்றது
கேம்சாப்ஸுக்கு வர செயின். இந்த 3 செயினும் எங்களுக்கு இருக்குது. அதே மாதிரி புளி இருக்குது, பிளாஸ்டிக் இருக்குது, டென்ஷனுக்குரிய பார்ட்ஸும் இருக்குது. எல்லா பார்ட்ஸும் எங்கள்கிட்ட இருக்குது. சகல பார்ட்ஸ் நாங்கள் எடுத்துட்டோம், புதுசாக எடுத்துட்டோம். இப்போ எல்லாம் வடிவாக செட் பண்ணி பூட்ட போகிறோம். பாருங்கள். காய்ஸ் ஓகே, இப்போ என்னென்னு சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் ஃபுல்லாக மோட்டர்லாம் பூட்டிட்டோம். ஓகே, டைமிங் செயினில் இருந்து சகலவும் எல்லாம் பூட்டியாச்சு. இப்போ நாங்கள் வந்து கொம்ப்ரஸ் செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இந்த வேல்வ்லாம் திருப்பி செஞ்சது கொம்ப்ரஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா, இல்லை கம்பெனி மூலமாக அவங்க சொன்ன அந்த இதில் சரியாக இருக்காண்டு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, அது வந்து கொம்ப்ரஸ் சொன்னேன். அது இங்கிலீஷ் என்னன்னு சொல்லுவீங்க? கொம்ப்ரஸ் யூஸ் பண்ணுறது. ஓகே ஓகே ஓகே, படிய விடாத தள்ளும். சரிதா, சரிவாங்க சொல்லுவார் சுகர். எத்தனை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு காட்டுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சிலிண்டரில் வந்து எவ்வளோ இருக்குது? 2 பார் இருக்குது. ஓகே, அடுத்த செக் பண்ணோம். இது ஆளோடு பண்ணால் வெளியே எடுக்கிறாது. சரிடா, சரி இது எவ்வளோ ஓகே ரிலீஸ் பண்ண அப்புறம் இடம் அதே மாதிரி இருக்க பாருங்க. கரெக்டாக சிலிண்டரில் வந்து எங்களுக்கு அதே ப்ரெஷர் இருக்கு. ஓகே, அடுத்த மூண்டாகும். டீசல் வாகனத்துக்கு வந்து கொம்ப்ரஸர் நல்லா முக்கியமாக வேணும். எல்லா வாகனத்துக்கும் வேணும். டீசல் வாகனத்துக்கு முக்கியமாக நல்லா இருக்கும். இருக்கா? ஓகே,
இது ஒன்று எங்களுக்கு 2 விதம். ஒன்று நாங்கள் வேல்வெல்லாம் செஞ்சே சரி, மற்றது கம்ப்ரஷன் எல்லா சிலிண்டரும் சரியாக. ஸோ இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். அட்மிஷன், எஸ்கோட், டர்போ, கத்தாலிசர், கியர் பாக்ஸ், இன்ஜின் பெல்ட், ஓட்டமாக மாற்றியாச்சு, ஆயில் ஃபில்டர் பாருங்கள், இன்னும் மேலே இருக்குது பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் கியர் பாக்ஸ், மோட்டர் எல்லாம், வயரிங், எல்லா டேப்லர், எல்லா சென்சர் எல்லாம் பூட்டியாச்சு. இப்படியே இந்த மோட்டரை தூக்கி கொண்டு போய் காப்பில் வச்சோம்னா சரி, எல்லாம் பூட்டி போட்டு நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பாருங்கள், இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் கேஸ்கட், ஃபில்டர் ஆயில், இஜேஆர், டர்போ, கத்தாலிசர், வயரிங் எல்லாம் பூட்டியிருக்கோம். டைமிங் செட் பண்ணியிருக்கோம். முக்கியமாக கியர் பாக்ஸ் பூட்டியாச்சு. ஸோ டேபிள் ஓகே, எல்லாம் நாங்கள் இன்றைக்கு ஃபுல்லாக எல்லாம் வழியாக வெரிஃபை பண்ணி ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கோம். நாளைக்கு உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறோம். பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆஃப்டர் ரீபில்ட்.
ஓகே guys, பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மினி கூப்பர் ஃபுல்லாக செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், உங்களுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன். ஒரு நல்லா ஸ்டார்ட் வருது, எல்லாம் நல்லா இருக்குது, நீட்டாக சுற்றுது, ஒரு லைட் கூட இல்லை, இது எல்லாம் இருந்தாலும் நாங்கள் வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர்லாம் போட்டு செக் பண்ணுவோம். நம்ம நீங்களும் இந்த N47 வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோவில் எவ்வளோ வேலையை நாங்கள் செஞ்சோம்னு சொல்லி. டைமிங் பட் இருந்ததால் அந்தந்த டைமுக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் அந்தந்த டைமுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. டைம் பட் செய்கிறது கொஞ்சம் காசு கூட தான், அதை செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு செலவுடைந்து குறைக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டர் நம்ம ஃபுல்லாக பிரித்து செய்ய வேண்டி வந்துட்டு. ஓகே, கவனமாக இருங்க. உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி வெளியே எடுத்து விடுறேன் பாருங்க. ஓகே guys, எல்லாம் ஓகே, வாகனத்தில் நல்லா ஓடுது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்தடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். டேக் கேர், பாய்.